Excuse me, you're bully us. Huyu mjama amewaharibu. Kibe amewaharibu. Kibe na Amerix. Amewaharibu. Who tatu very fast. Yeah. Umeanza na why? All right, twende. Araka fast na kusikize. Red lorry. We want to hear. Red lorry, yellow lorry. Nani anajitambua? Nani anajitambua? Unajitambua? Lakini tukusikie. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Tunasikiza karori mahali. Nani mwingine? Haya, wacha tufikishe. Haya, ako wapi? Mazeno usinita na confidence yote. Na uchome. Kumbe kulikuwa na kanjia hapa. Uko tayari? Piga kariaso kwanza. Hebu piga kariaso off sim. Uko tayari? Umegram, utapiga one take. Na unajua na record. Wataweka kwa Nairobi Kasi. Lori. Ndugu yangu ni wewe ama ni bangi? Oh, somebody else. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry, red lorry. Sura Otile Brown. Accent Pastor Ng'ang'a. Hey, nani mwingine anajitambua? Kumbe, these women who are in relationships kwa Facebook, who are they dating? Because, hakuna mwanaume anakuanga na mtu. How many men here are dating? If you are a man and you're dating, clap once. It's a laughing matter. Yani, Kibe amewafikisha hapo. Just in case mume submit raffles, kuna mwenye hakupata? Sikupata. Okay, help me share when hakupata like 10. All right. Watu ambao wana date, yani wanaume wote kwa hao wote ati mko single. Hao wote. Msipende, msikiza, you're bully us. Huyu mjama amewaharibu. Kibe amewaharibu. Kibe na Amerix. Amewaharibu. Sijui usifanye nini, usipeane matunda, sijui nini. Now, kuna hii tabia wanawake wanakuanga nayo ya kuingia kwa simu za wanaume. Wanapendanga sana Friday, Monday, Wednesday na Friday. Every time. Let me tell you something, men. Women wataingia kwa simu zako. They have to. That is something they are good at. Monday, Wednesday na Friday. Na madem wengi wanapenda kuingia kwa simu when you're asleep ama kama umeenda kwa washroom. Now women, which one is most convenient? Kuingia kwa simu yake kama amelala ama akienda kwa choo? Akienda choo. Huyu ako na experience pia. Now, all right. Amesema wakienda kwa washroom. And do you know why? Do you know why they prefer when you go to the washroom? Because washrooms have notification. Anajua time unarudi. Anangoja shwa, uflash. Hiyo ndio sauti, hiyo ndio it's coming back anarudisha. So men, it's high time. If you're going to the washroom, please ensure your wife or your woman does not know what time you're coming. Ukiingia kwa choo flash kwanza. Kwa hiyo nayo ukiflash hiyo time, back to back. And then women, and there's no worse situation for a man as, you know, every time you're woman. Ile time yenye uko na mpango wa kando ndio bibi yako anapiga simu. When you are alone, they don't call you. Umeshinda tu hapa apigi. Uko peke yako apigi, siku uko na msichana hapa.
Amekulelea kwa kifua, unaambiwa maneno matamu matamu, unakandwa. Ndio. Alafu sasa wanaume juu ni mafisi, unataka kushika bado. Shetani anashika hiyo simu bwana. Juu utaki kuluzu ule, na utaki kuluzu nani? So, what do men do ndio asishikwe? Because usiposhika, the person you are with will suspect you. So you have to answer. And also when you answer, you have to give her an impression that on the other side unaongea na mwanaume. Hakunanga sijui ngumu kama kwa hiyo kwa mwanaume simu inalia. Kwanza the first thing ni kuongeza volume. Na conversation lazima ikuwe dry and irrelevant. Bibi yako ako hapa. So baby unajua. Hello? Yes. Unasemaje? Sasa ile sana nadhani uko excited. Kumbe unataka kushow yani mwanaume. Unasemaje? Haki nimekumiss. Hiyo ni kali. Man. Hakuna mwanaume anakuwa single. Hakuna. How many of us here went to private schools? Went to private school, clap once. 1, 2. Mwingine, if you went to private school, clap once. They are only 6. You went to private school? They are only 6. Huh? They are only 6. Kama hukuenda Alliance after private school, ulipoteza pesa kwa private school wewe. Now, when I was in school, by the way, how many of us here went to universities? You najua mko wengi. Clap once if you went to a university. Kama ulienda illegally, uliiba high school ndio ukaenda, you don't deserve to be there. Clap once. Na kama hapo kwa university bado unaibanga, clap once. Now, you know when I was in high school, you know when you have to copy this, there's hakuna mashida copy. Degree wanasemanga ni community project. Ni yetu wote. But now if you have to copy, you have to be very careful. When I was in Form 3, the brightest student in my class alikuwa anaitwa Pascal. So there's a time tumepewa physics tukaambiwa calculate and give the SI unit. Coincidentally, the answer was 2.56 Pascal. Ule jamaa kukopi akaanza kusema kumbe watu wanaandika majina zao. 2.56 Olode. About if you approach yourselves for making it up to this time of management. Begin my coffee. As I don't know ziko tayari. Bado zinatafutwa. How many women here wear sunglasses? Mnavaa ama glasses za macho kwa sababu short sighted, long sighted? Oh, there's one. Long sighted or short sighted? Oh, short sighted. Uonangi mbali. So unavaa ndio ileta karibu. These are the best women to ever date. Unamnunulia soda ndogo anaona kubwa. Unamuingiza kwa bedsitter anaona maanisha. Shida ni ile pande nyingine naweza zoom afikirie. Kumbe ni Otile Brown. Guys, as we get the raffles ready,